So I took the decision of leaving the restaurant Quindi ho preso la decisione di chiudere il ristorante without knowing what was without knowing what was senza sapere cosa poi sarebbe successo. a leap of faith. A leap of Un faith. atto di fiducia. The faith. The faith. Sì, un atto di fiducia. Pardon. Have you ever had a leap of faith? Avete mai fatto un atto di fede? Yeah. It's scary. È pauroso. And I thought, what shall I do? E ho pensato, cosa dovrò fare? I have a curriculum, which is good, Ho un buon curriculum. but only in that particular place. Solo in quel particolare settore. So I decided to go and study again, and I studied psychology. Quindi ho prendere gli studi, ho studiato psicologia. I was afraid to start. Ho paura di iniziare. 5 more years of studying. Altri 5 anni di studio. But a friend of mine told me, you can only register 1 year at a time. E un mio amico mi ha detto, puoi solamente iscriverti una volta all'anno. And I said, okay, una volta, bene. Ok, una volta. Una volta, due volte. So I decided to study the gambling. Io ho deciso di studiare il gioco d'azzardo. Pathological gamblers. La forma. I live in a town near Lisbon Vivevo in una città vicino a Lisbona, called Cascais chiamata Cascais, that has Cascais has a casino. e che aveva un grande casino. And many times at 3 o'clock in the afternoon, E molte volte alle 3 di mattina, in the afternoon, In the afternoon? Sì, sì, sì. many people, Molte persone they are waiting for the doors to open stavano aspettando che aprissero le porte to run per correre to the machine alle macchine they left last night. che avevano lasciato l'ultima notte, che avevano abbandonato. It's very curious Molto curioso. to see how those people are so anxious Quelle persone avevano così tanta ansia to run and get that machine, di correre e andare proprio lì, al slot machine, and they just stay there. e stare lì paralizzati. Does that remind you of something? Staying there? Ed è proprio che se ti ricordasse qualcosa di rimanere lì, Because for me, perché per me I start seeing hypnosis. ho cominciato a vedere l'ipnosi. Some of the gamblers Alcuni dei giocatori d'azzardo were so focused erano focalizzati that they would stay still che erano lì immobili for 12 hours, per 12 ore no bathroom, senza andare al bagno, no need, bisogno, no food, automatic. e automaticamente facevano questo movimento per giocare alle slot machine. I had one gambler that came directly to ask for Un help. gambler, un giocatore d'azzardo patologico è venuto direttamente da me. I had 5 gamblers Ho 5 gamblers that came directly. che sono arrivati qui direttamente. Those 5 gamblers were professional gamblers. Questi qui erano del tipo professionale, erano dei giocatori professionali. They came to ask me Sono venuti a chiedermi if they were addicts. se fossero dipendenti. What do you think? Cosa pensate? If somebody thinks that way Se una persona pensa questa cosa and goes to a hypnotherapist e va da un ipnoterapeuta to ask my opinion, per chiedere la sua opinione, cosa pensate? he already knows the answer. Loro in realtà sanno già la risposta. But mainly, family comes to me first. Ma è la famiglia che arriva prima da noi. So when we are thinking about hypnosis and gambling, Quindi quando pensiamo all'ipnosi, al gioco d'azzardo, we have to think about hypnosis and the family of the gamblers. dobbiamo pensare all'ipnosi e alla famiglia del giocatore d'azzardo. And that takes me to a topic that was spoken yesterday, E questo mi fa pensare, collegare gli argomenti che sono stati discussi ieri, conversational hypnosis. riguardanti la sessione di ipnosi. I can't tell the family, Non posso dire alla famiglia, sleep, sleep, ok, dorme. They are worried, they are obsessed loro sono preoccupati, sono ossessionati with the family member, con i della famiglia, totally obsessed. completamente
So this is what we are going to talk about. Obsessive thoughts, people, and behaviors. So the obsession, it's an obsession and a compulsion. Obsession is, Quindi un'ossessione è una compulsione, l'ossessione è I have to play, I have to devo gamble, giocare, I have to gamble, devo giocare d'azzardo. I have to gamble, where I can gamble. Dove posso? Some people Altre persone live in places, vivono in posti? not now, because of the internet, But Non ora, perché a couple of years ago, era difficile, insomma, è facile trovare un lavoro. they couldn't gamble. Anni fa non potevano immediatamente andare su internet, quindi avere accesso diretto. So I had a client Per cui tempo fa ho avuto un cliente that his gambling per cui il suo gioco d'azzardo was self-gambling, era un altro gioco d'azzardo. was gambling with himself Era giocare d'azzardo con se stesso and predict e predire, prevedere license plates. license plate, quindi il The car. risultato della carta. In the car, he predicts the car that is coming has a LX4. Voleva prevedere quale fosse la targa della macchina successiva che arrivava, utilizzava questa modalità per giocare d'azzardo con se stesso mentre guidava. Now imagine someone Quindi ora immaginate qualcuno doing that every day, facendo questo ogni giorno, in qualunque momento, all of the time. tutto il tempo. Just think about neuroscience. Pensate semplicemente alle neuroscienze, The neurons, ai neuroni, the synapse, alle sinapsi. that the major goal of his life Ci sono persone le quali il maggiore obiettivo nella loro vita is to find the license plate that he thought. è trovare la targa della prossima macchina che passerà sulla via. So the gambler uses a lot of his mind. Per cui il d'azzardo poi mente di quella persona occupa molto lo spazio. Normally, it's just a little part, Normalmente è piccola, non è but la maggioranza. those neurons are very strong. Per cui i neuroni di questa persona in quel senso sono molto forti. If they were a muscle, I would think they were Schwarzenegger. Se i muscoli sarebbero sotto stress continuamente. So a lot of times, to go see an addict, I see myself going into the ring Per cui tante volte quando so che dovrò incontrare una persona dipendente, vedo me stesso come se dovessi salire su un ring with Mike Tyson. con Mike Tyson. He's strong. No, forte. So my idea Quindi la mia idea is to not go alone, è di non andarci da solo, to get as much as possible of help. di prendere la maggior parte dell'aiuto possibile. My experience La mia esperienza is that if you get help from other technicians è che se riesci a prendere da altri tecnici dell'aiuto in addictions, nell'ambito delle dipendenze, hypnosis works much better l'ipnosi funziona molto meglio, because he gets more, perché si ottiene di più. and also because he learns self-hypnosis, E anche perché poi quella persona apprende l'autoipnosi. and then he can use with everything that comes after. There's 3 stages in addictions. Ci sono 3 fasi nelle dipendenze. There's the use. C'è l'utilizzo, I drink a bottle of wine. I have ho a, bevuto anche un paio di bicchieri di vino. on the weekend, I get drunk, Sì, nel weekend mi sono ubriacato. and that's abuse. E poi c'è l'abuso. And dependency is, I promise I won't gamble E la dipendenza è prometto che non giocherò più d'azzardo for my family, alla mia famiglia, for my kids, ai miei bambini, and I gamble. e non gioco d'azzardo. I have no control over Non it. ho controllo. And that makes my hypnotherapist E quindi questo porta il mio ipnoterapeuta. Wow. I want to talk to that person Voglio parlare con questa persona that is inside him. che è dentro di lui. Yes. 48% also have a substance use disorder. Ben il 48%, 47% ha un abuso da sostanze So sometimes the gambler, e quindi qualche volta loro giocano d'azzardo. it's also È combinato, è un combinato. è un mix. Sometimes the gambler stops gambling A volte si fermano, si stoppano di giocare and starts drinking. e
So it's just something to keep in mind. È solo una cosa che dovreste tenere in mente, dovreste ricordare, tenere a mente. That when we are reaching, E quindi we can noi possiamo prevedere che ci and siano prevent e prevenire other things. altri aspetti legati al gioco d'azzardo. If you see in the DSM, Se vedete il or DSM, I don't know if you use the DSM or the CEC, manuale di Sì. disturbi psichiatrici, sì. DSM. DSM, you find out that there's you can there's I will talk about the what makes a pathological gamble, but you have to test if he's not in a mania episode. Bisogna considerare, per come raccomanda il DSM, che quando andate a lavorare con persone dipendenti e giocare d'azzardo dovreste anche testare se si tratta di una persona in uno stato maniacale. See, some people are bipolar, Alcune persone sono bipolar. In mania, they lose everything, but they don't have the characteristics of a pathological gambler. Alcune persone potrebbero essere bipolari, quindi dovete considerare che siano alla base maniacale. So I think it's very important to contextualize, Quindi è importante inserire all'interno del contesto, because the hypnosis can go, perché l'ipnosi può funzionare meglio you can use in different ways. in And we want the people to get engaged perché noi vogliamo essere coinvolti, so they don't leave. quindi loro poi non ti lasciano, The relationship gets stronger. la relazione diventa sempre più forte. And when I take, E quando tiro via la mano, he wants more. lui vuole di più. And that's what we want to do also in hypnosis. Ed è tutto ciò che dovreste fare anche When nell'ipnosi. you teach hypnosis and somebody wants more Quando insegniamo l'ipnosi e uno vuole saperne di più. and feels that there's much more to learn. E sentire che c'è molto altro da imparare. Just to have an idea, 1 to 76 million. Ecco, semplicemente per avere un'idea, 1 in ogni 76 milioni è la probabilità di vittoria. So, can I ask you a question? If you play the first one, you have one chance over 76 million. You win. Congratulations. You win the prize. Next week, you play again, and you win again. Congratulations. Immagina di giocare a quel gioco, ecco, se tu vinci sei il primo e vinci sei And then you win again. Congratulations. immagina di vincere 3 volte It's di a seguito. dream. It's a dream. We will talk about dreams also. What's the probability of winning the 3 times? Is it more than 1? It's quite impossible. It's more. What's the probability to win 1, or is more to Only one. only 1? To win 3 in a row? Allora, qual è la probabilità di vincere una volta? L'abbiamo visto. Qual è la probabilità di vincere 3 volte di seguito? È pressoché impossibile. It's the same. È lo stesso. The probability, the Each statistics one is the same, but 3 in a row. are the same. Yes. Maybe some of you are thinking no, right? Alcuni di voi pensano di no, Yeah. ma la seconda volta che I can giocate, la explain. probabilità rimane stabile. All the balls go in, Perché there's probabilities to come out. una volta che avete tutte le probabilità che sono state giocate They una go- volta, poi si rigioca They go sulle in, probabilità di but it's difficult. For a pathological gambler, È molto difficile per un giocatore d'azzardo patologico. he has his statistics. The gambler creates a lot of behaviors Quindi il gioco d'azzardo crea un sacco di comportamenti that we can help with hypnosis che possono essere aiutati con l'ipnosi break. in maniera molto forte. Anchors, you heard, Gli ancoraggi. anchorage, a lot of negative Si anchorage. avranno un sacco di ancoraggi di tipo negativo. Negative, not to take the bath, Negativo non di andare a farsi la doccia, but the relationship of the bath ma quella relazione is with the win. rispetto alla vittoria. So when I talk about with the gambler Quindi io quando parlo col giocatore and I tell him, forse maybe we can make a deal. possiamo fare un affare.
And he likes deals, right? A lui piacciono gli affari, per dire. For 3 months, Per 3 mesi we use self-hypnosis noi utilizziamo l'autoipnosi so you can learn e tu puoi imparare how you can get the same feelings over there, come puoi prendere proprio quelle stesse sensazioni che sono lì nel gioco, here, qui, but with your family, con la vostra famiglia, with your job, con il tuo lavoro and paying debts. e con il dolore. Paying debts, money. Paying debts, per pagare i debiti. See. I had much more to say. Ho molto altro da dire. There's going to be a workshop about the hero's journey. Ci sarà poi proprio un workshop, un lavoro pratico nelle entrambe le sale di esercitazioni sul viaggio dell'eroe. Just quickly to explain why I went into the hero's journey. E quindi vi spiegherò proprio perché sono entrato in questo viaggio dell'eroe. Because working with addictions, Perché lavorare con le dipendenze, I find that ho trovato che a lot of heroes ci sono un sacco di eroi that passes for all those stages. che attraversano tutti i passi di quel viaggio. And in that structure, E in quella struttura it's a very molto potential for resources. potenziale per ottenere delle nuove risorse. So if you want to come, you can come. And there, I'm Quindi going. se volete venire, noi saremo in sala esercitazioni a fare 3 ore. I'm going to teach how to do hypnosis within your hero's journey. E vi insegnerò a fare autoipnosi all'interno del vostro viaggio dell'eroe. So thank you very much. E per Grazie cui, tutti. grazie molte. Grazie. Thank you.